Hi guys! Bonjour tout le monde, c'est Nathalie, c'est 4 heures. Aujourd'hui encore, j'ai seulement 2 mains à vous montrer des choses, mais je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de mettre la caméra là et peut-être on peut parler de ces produits-là si je le montre comme ça. Donc, bonjour tout le monde. Hi everybody. So it's Natalie, and once again, I only have 2 hands to do the video, but I did want to show you a few things. So I'm going to try and modify a little bit. So what I wanted to talk about today are Marlene's. Hi Linda. Hi Pauline, Sandra, Tamara. I wanted to talk a little bit about Marlene's watercolors. So, Marlene, elle vient de sortir 2 paquets de nouveaux aquarelles. Une, c'est les néons, puis l'autre est les metallic. So, guys, I do want to talk to you a little bit about, hi, Vicky, Linda, Michelle, Dominique, another Linda. So we're going to talk a little bit about these. We're going to talk a little bit about watercolors today. There's so many different formats of watercolor. So at the moment, what I have in front of me are Dina's. Hi, Allison. What I have in front of me right now are Dina's scribble sticks and Marlene's new watercolors. Now, I don't have the box in front of me, but this comes open like this in the box. Donc ça vient dans la boîte, ouvert comme ça. Donc tu as les 6 nouveaux couleurs et en même temps, tu as un pinceau et un pinceau à l'eau, which I forgot to fill up. Okay, so here is a water brush. So what you do is you learn how to take the cover off, and then we just go and we put water in here. So what if I squirt a little bit of water in there? Because I just refilled my sprayer. So here, watch me modify. You see, I'm spraying water. Just so that I don't have to go, hi Leah, hi Claire, Carmen Murray. Okay, so I'm just putting some water into my water brush, the cheat way. Okay, because I just went and filled this up. So I have water in there now. So just to show you, I'm losing my voice, guys. Et j'ai essayé de trouver mon microphone, comme ça, ça va être better, but I can't find it anywhere. Have you seen my microphone by any chance? I think it's up front. Okay, thank you. Okay, so I'm trying to put this back on and it doesn't want to go. Okay, guys, you see, it's a good start to the video. C'est déjà un bon commencement de la vidéo parce que je peux même pas mettre mon pinceau ou remettre le bas de mon pinceau. So, let's try it by taking the cover off and giving, there we go. No, it still doesn't want to go on. OK, tout le monde. Donc, je vais pas vous montrer le pinceau au moment parce que soit il y a candid camera quelque part, but I cannot get this cover back on for you. Mais Allison m'a apporté mon microphone, donc je vais mettre ça. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est les 6 nouveaux néons. Je dis merci à Dominique, elle m'a fait une charte de couleurs. So you can see this, Dominic made me a color chart of the neon paints. So you can see how beautiful and vibrant the colors are. Donc ça, c'est tous les nouveaux des néons, OK? Vraiment, vraiment néon, puis vraiment intense. So they're very neon and they're very intense. So what I'm going to do now, donc quand tu l'achètes un kit de Marlene, tu reçois aussi un papier fait de papier aquarelle pour faire ton charte de couleurs. Donc, on va faire ceux-là ensemble. So let me put my, oh, Jay's here. So let me put my microphone in
And we're going to, and maybe he can figure out how to put there. It's just supposed to screw back on, but it won't do it for me. And then Jay can end up holding this for us. I'm sorry if I'm making all sorts of noise trying to attach my microphone to me. Don't go back on. I don't know what it is. Just doesn't want to screw on. No, screws on backwards. Oh, okay. All right, so guys, you're just going to stare up at the ceiling for 1 minute while I just get... And then I'm going to continue talking about these beautiful watercolors. Okay, so now Jay can have... Is that right? Okay. So here, ça c'est les couleurs métalliques. Je sais pas, est-ce qu'ils donnent les noms? Oui, so they give names. So we have glistening, shimmering, dazzling, sparkling, glittering, and twinkling. So where would you think that would start? I'm going to say that it goes like this, that twinkling is going to be our black. Okay, donc ce que je fais quand je fais des aquarelles, au lieu de juste mouiller un petit peu, moi j'aime juste faire comme ça les couleurs commencent déjà. Et comme j'ai dit, ça vient avec le pinceau, c'est aussi dans la boîte qui est cool. Et tu as le pinceau à l'eau et tu as un pinceau. So I'm going to, since I've wet the watercolors, I'm going to see if I've wet them enough. Definitely not. And this brush is really hard. So we want to soften it up with a little bit of water. Okay. So I definitely didn't put enough water in here, so I'm going to put a little bit more. So don't be afraid to wet your watercolor. La seule chose, the only thing I suggest is before you close it, let it dry completely because you don't want any mildew in there. Okay? So let's see. I'm going to assume this is dazzling. I should have the box in front of me, but I didn't. So if I'm making a mistake, my bad. So let's see. Do we see a lot of the shimmer in there? I don't know if we're going to have to let it dry first, parce que moi, je vois pas beaucoup de métallique, mais c'est vraiment possible qu'on voit beaucoup plus après que ça sèche. Donc, je vais attendre un petit peu, puis je vais voir comment l'intensité peut être. So let's see, because maybe I wet it too much. Oh yeah, I can see the shimmer now. OK, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je vais les sécher après faire tout mon kit ici, puis on va voir. And I didn't think of bringing myself a cup of water. OK, so as usual, we're going to just improvise. Je vais l'enlever la couleur, comme ça. OK, so if I use the water brush, might be easier. So I know some of our friends can't be with us live anymore because they've gone back to work, which is a happy and sad thing. I'm happy for them, but sad that they can't join us live and they'll have to watch us later. So, you know, we take the good with the bad. So now we're going to go on to what I think is shimmering. Donc on va voir. Oh, that's a pretty color. Ça, j'aime comme couleur. Et oui, moi, je peux voir tout le métallique. OK? Je ne sais pas si vous autres pouvez le voir, mais moi, je le vois beaucoup, beaucoup. Je pense que le mauve était juste trop mouillé. I think the purple one was just a little too wet. And I'm liking the color, so why would I waste it? Are these the shimmer colors? These are the shimmer colors. Okay? I did show the neons. So those, ça c'est les néons. Si vous l'avez manqué, quelqu'un était, Dominique m'a fait une charte de couleurs, and she said that the neon colors are very neon and very intense. Okay? Beautiful. Donc, il vient 6 couleurs dans chacune des paquets. Donc, j'essaie d'enlever le jaune maintenant, puis on va aller dans le bleu pour voir la couleur. They really are creamy and yummy.
I really like the feel of putting them on. OK? Donc, moi, je trouve sont crémeux. Puis, pour moi, c'est ça que j'aime parce que c'est très riche et comme couleur, on voit beaucoup, beaucoup de le métallique. OK? So, let's get rid of the blue. That's going to need a little bit more help because it's so vivid. Why waste it on a towel, eh? Et voilà, avec le jaune puis bleu, j'arrive à un vert moi-même. So, of course, yellow and blue make green, so the two colors are mixing together nicely. So now we're assuming this is sparkling. I could be completely backwards, but that's okay. I can always change the names. Look how pretty. So I'm loving. Tu peux le voir, la réflexion, donc ça dit que c'est métallique parce qu'on voit comme un reflet des lumières. So that's how you can see how metallic it is because you're really seeing a reflection of the lights on there and that wouldn't do it with just a flat paint. OK? Donc c'est beau comme métallique. Ça c'est le vert. J'enlève le vert maintenant. Good thing I refilled my water. Okay. All right, so now we're going into this gorgeous reddy pink color. On va voir si c'est... Oh no, look at that. Ah, je veux mettre un rouge à lèvres. How about we put this on as lipstick, guys? I'm sure Marlene wouldn't mind. Garde comme il est beau. Wow. That is just a beautiful color. Oh, makes me want to do like a whole page. I know you guys are going, well, so do it. But right now we're doing a test. We're doing a test and I do want to show you one or two other watercolor products because it's not always that I have someone available to hold the camera. You guys know that, so let's take advantage. Okay. Any other questions anybody's asking? Okay, here we go, and let's go into our last color, which I'm assuming is what they called twinkling because it looks like it's just a yummy black. I could see doing a galaxy sky with the black, blue, and purple. Okay, so voila. So those are our 6 metallic colors, okay? Now, we can do a couple of little different kinds of tests of them with water. I have some watercolor paper here. I'm not making anything beautiful. We know we're just testing and playing. Okay? So what if I put the water first? Des fois, on met l'eau en premier. Puis après ça, je peux choisir mon couleur. Et comme j'ai le noir sur mon pinceau et c'est le plus, je vais le voir qu'est-ce qu'on peut le faire quand on ajoute un peu de la couleur. All right. Whoops, I don't want to put that in there. So that's when I've got water already on my paper. OK, j'ai déjà mis de l'eau sur la page. Et maintenant, je vais aller chercher une autre couleur. Et je vais faire ça avec mon pinceau à l'eau parce que celui-là est devenu trop sale. Donc, comme j'ai dit, je veux le voir le noir avec le bleu. Donc, je vais le mettre une touche de le bleu dedans pour voir. So you see, that's what's fun about watercolors is just playing and seeing how they blend, how they mix. Ici, on n'a pas assez d'eau. Okay? So, and there I think there's just too much intensity of black. So let's mix it. Let's see if we can get these colors mixing together. Et après ça, je vais le mettre le mauve parce que je veux le voir s'il y a quelque chose de beau que je peux faire avec ces couleurs. I think we need a little bit more of the blue, un peu plus de le bleu. But you see, it's nice to see that we're not seeing hard lines. Donc, ça dit que ça dilue beau avec de l'eau. Okay? So it's really
diluting nicely with the water. Now on a water brush, the way you change the color is you can just squeeze it and the color will come off. Il continue de sortir jusqu'au temps qu'il reste plus de couleur. Moi, j'ai mis beaucoup de couleur, donc ça va rester. Mais il n'y a pas de problème parce que je vais toucher une couleur qui est assez foncée. So it doesn't matter because I'm touching another color and I do want them to mix. And I am going to add a little bit more water. Et voir qu'est-ce qui arrive quand on ajoute un peu de mauve. See? So again, just playing. Just want to see what it's going to look like. En mélanger les couleurs. So it's, you know, I'm just having some fun with the watercolors. Now, having said that, you can also just stamp something and then color it in. So for example, this here, I'm just going to add a little bit more color on the side. So let's clean that off a bit, and I'm going to pick up a little bit of the purple, and I could just go on here, et ceux-là étaient aquarelles aussi avec les scribble sticks, et je peux juste ajouter un peu de la couleur où je le veux. Et je peux mettre juste un petit peu, je peux le mettre beaucoup, et tu peux le voir que ça brille. So I think you're seeing that's kind of like a blue purple, and it's getting that beautiful shimmer, okay? So that's different ways to use watercolors. Ça, c'est différentes façons d'utiliser les aquarelles. So I do like them. I'll give them a definite thumbs up because they really are creamy and yummy. So I do really like them. I like the box that they come in. Ici, il fait des places où vous pouvez mélanger deux couleurs si tu veux. Mais, de mon avis, peut-être on peut arriver à une teinte d'orange. Let's see. Could we get kind of a orange tint going if we tried to mix this with the yellow? Because it's really pink. It's not red, but I'm sure we'd get something. I don't want to waste all my water in my water brush. So let's see what happens. If I took a little bit of this and mixed it in here, can we get an orange? So let's see. So you can make your own colors. I didn't put enough yellow, so I'm not getting an orange, mais tu peux le voir que j'ai bien mélangé les couleurs. Je vais chercher un petit peu plus de le jaune. And I'm fine with that. I'll just clean that out after. Et on va voir. So you see, you can create your own colors using the colors that you have. Dis-moi si quelqu'un est assez courageux d'essayer ces couleurs mélangées avec un des néons. J'aimerais bien savoir s'ils mélangent bien. So if any of you try the metallics mixed with the neons, I'd love to know how that comes out. So maybe one day I could try it, but right now these paints are a little too precious for me to open two sets. So that was using Marlene's paints. So I really do like those. I did want to talk a little bit about Sept's sprays because Dominic told me something interesting. And I do want to talk a little bit about Dina's scribble sticks. So why do you need so many watercolors? Well, just because it's fun to own them. Il n'y a aucune raison pourquoi il faut avoir les toutes différents. Je veux pas dire que chacune fait quelque chose de différent. Ça fait pas quelque chose de différent. C'est juste l'applicateur est différent. So it means that here I'm going to definitely use a brush. I'm probably not going to finger paint with that so much. These here is just a different applicator. So you have more or less control depending what you decide to do. So these are drying. I'll show them to you soon. But I can see it on here. I hope you can see that reflection. La montant de métallique qui est dedans. I hope you can see how metallic that is. So I just wanted to point that out. Okay, so this is a full different way. So
Dina works a lot with people, right? So this is in a Dina class. Et ce qu'on a fait dans le cours, on n'a pas plané en avant qu'est-ce qu'on va étamper. Souvent avec Dina, on fait juste une page supplémentaire avec les mêmes couleurs qu'on a mis dans notre journal. Puis à la fin, elle dit, OK, maintenant, on va étamper des cercles. Puis on fait toutes sortes d'étampes. Et on les découpe après. Donc, souvent, on n'a pas, ou moi, j'en ai pas en tête. Dina sait exactement ce qu'elle va me demander de faire, mais moi, je sais pas ce qu'elle va nous demander d'avance. So, let me just put this on the shipping table, and that's Jay's shipping table. And again, I'm going to show you the different ways with the crayons. It's the same thing. I could put water right there. Je peux prendre le crayon avec un peu d'eau, puis je peux maintenant commencer et mon couleur va être plus pâle parce qu'il y a déjà de l'eau. Okay? So, I could start doing my watercolor right away with the crayon. Ça, c'est une façon de travailler avec ça. Si tu veux le voir, ça, c'est la vraie couleur de le crayon. Donc, en mettant de l'eau en premier, c'est comme ça que j'ai eu le plus pâle, plus comme ochre, que la brun. Okay? So you see the difference just by adding water? Now, if I want to just color with this and put no water, I can. I want to do brown hair. I could do this, et je peux mettre les nuances de l'autre couleur dedans. So I could just go and I could just add a little bit of water where I want to pale out the hair and give them streaks. Donc, je peux faire les mèches pour la cheveux. Okay, so that is one, and of course I had to pick brown. I mean, I am waiting, I don't know about you guys, but I am waiting for tangerine. Dina promises me that tangerine is coming. Okay? Dina m'a promis que tangerine dans mon gloss spray, il va venir. Mais moi, je vais vous montrer pourquoi j'en veux le tangerine. So why don't we do a little rainbow, because rainbows are so popular right now. So I'm debating which way I want to show it to you. So let's do two. I'm going to do red, et comme toujours, ça va pas être mon plus propre. Red, and I'm doing it inside. Red, orange. OK, puis je fais ça un peu intense. Red, orange, yellow. I don't even get to use my pink. Red, orange, yellow. Here we have a green. Voila. A green, a blue, puis un mauve. Donc, j'ai fait un arc-en-ciel. Encore, ça c'est un experiment. I have not tried this. Don't try this at home. Okay? No, I'm kidding. I watch too much TV, don't you think? OK, puis je vais prendre mon pinceau de Marlène, nettoyer un petit peu, because again, there's black in there. It's funny, because when Dina will do a project that she's showing you, quand Dina ou Diane, ils fait des projets, ils ont probablement 10 pinceaux en avant d'eux autres. Moi, je prends une, puis je nettoie chaque fois. So now I'm going to pick up a little bit of water. Donc, and we're going to go and we're going to just, I still have black in there. It's going to affect my rainbow. Mais juste pour vous montrer comment on peut. Guys, you know me, I hate when I do this. So now all I've done is made a black rainbow. Okay, so we're going to try that again because you can see, tu peux le voir un petit peu, mais j'aime pas qu'il y ait le noir dedans. So, I'm going to spray a little water instead et voir si on peut diluer et pas voir trop de le noir. Still kind of dirty.
trying to clean it. Okay, so what I was just trying to show you is you can color with them first. Tu peux colorer avec, puis après ajouter de l'eau et pas avec de noir dessus. Or, somebody saying something? No. Or I could have just sprayed this first and then gone right in with my red. Et tu vois, je peux juste ajouter un petit peu de l'eau comme ça. Red, orange. Parce que maintenant, il y a de l'eau sur mon page. So I could just blend as I'm going. So there, oh, too bad this isn't watercolor paper. I took the wrong paper. This is actually just cardstock, comme du Nina. Et c'est pas ça qui est bon pour l'aquarelle. So that's why it's not running as nicely as I want it to. But do you get the idea? So it's a whole different applicator. I could go again and I could just decide that he needs a little bit more color here, and I could take my water and I can just go in and add a little bit of yellow for his shirt. Et après ça, je peux changer d'idée puis mettre un peu d'orange avec ça. Comme ça, ça mélange beau. Ça va sécher comme ça. Donc, pas propre, mais juste aquarelle. Okay? So, this is a different applicator. Donc, maintenant, on a quelque chose qu'on va utiliser un pinceau. On a des choses qu'on peut colorer directement. On peut laisser comme tel ou on peut ajouter de l'eau. And then the last one I want to show you, but I have to make sure I have watercolor paper, is a spray, because you guys know I love sprays. So I'm going to show you a spray of watercolor. I'm going to grab another piece of watercolor and I'm going to grab a stencil. Donc, je vais prendre un pochoir. Ça, c'est un papier aquarellable. Ça, je vais laisser sécher avant de fermer. Oublie pas ça. And I think I put all my stencils over there to clean. That was brilliant. Let's see if I can do one of these. I could do the spider web. So what I want to do, c'est les sprays de Sept. OK? On a parlé des sprays de Sept After. Et moi, j'ai parlé la dernière fois avec vous autres et j'ai dit c'est possible que eux autres sont permanents. Mais quand ils sont encore mouillés, when they're still wet, I've been told you can do ghosting, which is one of Diane's favorite techniques to do. And so I am going to do a typical Diane technique with Sept sprays. Okay? So what we're going to do is I'm going to take two papers. What Diane would do, qu'est-ce que Diane fait avec ses sprays, elle met beaucoup. Donc, elle aime faire un puddle. Hey, Dominique, je sais t'es là. Ça, c'est comme le après midnight. This is very much like after midnight that I'm missing because it's been discontinued in Diane's line. I think I'm going to do two blues and a purple. Donc, je mets une poule de couleur dans normalement 3 endroits, mais comme le papier est plus petit. Okay, so I like to have puddles, like literally puddles. We take our second piece of paper and we put it on top. Okay, put it on top like that. And then Diane would take her kitchen roll and we could roll that over. You see I'm picking up the extra paint around the side. And then we would separate this. Donc maintenant, j'en ai 2 pages. Okay? Déjà faites. Again, I love those colors together. J'aime beaucoup ces couleurs ensemble. Donc, je vais faire mon kitchen roll. Juste parce que j'ai mis beaucoup. Donc, je fais mon kitchen roll pour enlever un petit peu. Je pense pas que la motif va rester là. But who knows, right? Funnier things have happened.
So we're going to wipe that down. Et encore, ces sprays sont aquarellables. So there we go. So now we've got this done. We're going to let it dry for a second. And then while I do that, I am going to go get the stencil that I want to show you. So I'm taking my mic off. I'll be right back. Okay guys, je reviens tout de suite. Mais j'ai voulu quelque chose de plus gros qui couvre tout le papier. OK? So, la technique qu'on essaie maintenant, ça s'appelle ghosting. Je l'ai fait déjà avec les produits de Diane, mais maintenant, j'essaie avec celle de Sept. OK? On prend un pochoir, puis on met sur un côté. OK? So, I'm putting it on one side. Je prends mon bouteille d'eau, puis je fais un peu le spray d'eau dedans. OK? Après ça, je prends mon... actually, I'm going to put a bit more. Je prends le pochoir. I'm going to take the stencil and... Oops. I think I was supposed to rub it first. No, I wasn't. I'm going to take the stencil and I'm going to flip it over. OK? Donc, maintenant, je vais avoir deux différentes techniques, ou pas techniques, mais deux différentes versions de la pochoir. So now I'm going to come back and I'm going to go over this. So do you see what's going on there? How cool is that? So now I have my beautiful stencil in there. And now what's going to happen here? So I'm going to go over it once like this. Puis maintenant, je vais enlever mon pochoir. Et maintenant, j'ai fait le recto de mon pochoir ici. So, that is called ghosting. That you can do, ça on peut faire avec les sprays qui sont aquarellables. C'est pas la même chose si on utilise les sprays de Lindy's. J'essaie de penser qui d'autre. Les sprays de Prima, eux autres sont un peu plus permanents. Peut-être on peut le faire si on fait tout de suite. So maybe if you were using the Lindy's and the Prima sprays, the technique I love most with those is adding alcohol. Here I added water, and you can see by using that stencil, I end up with one kind of version of it here, and I get the complete opposite here. And now I have 2 pages in my art journal done. Donc, si vous faites cette technique dans ta journal, n'importe quel format, tu vas utiliser le pochoir de même format de ton art journal. So even if you did these in your art journal, you could see that they would be just as beautiful, and you now have 2 pages to work on. Now I could go and I could start, sticking images on, and I can make a whole thing of this now, but I've got my background done. So you see, so that would be planning, oops, I don't want to put that on there. Okay. That would be doing the ghosting technique with Sept sprays. So Sept has, I believe, 12, probably about 17 or 18 colors. And I am glad, Dominique, that you told me about this. J'ai bien contente que Dominique m'a dit qu'il fait le ghosting aussi. Parce qu'il y en a certaines couleurs, peut-être qu'on n'a pas dans la gamme de Diane, que Sept il a. So Sept has got, Diane's much more bright and chipper with the colors, and Sept is a little bit more grunge, so you're not going to see bright pink and stuff like that. So all these artists, you could use their sprays together. On peut utiliser les sprays ensemble, mais c'est juste de connaître to say their properties, to know if they're friendly with water, to know if they're friendly with alcohol. So now today I showed you 3 different watercolor items, let's say. So we've got Marlene's gorgeous new metallics.
you should send her just a little note on her Facebook page and tell her you saw them and you love them because they are beautiful. We have her neons, okay? Donc, ils viennent dans le même, une boîte comme ça aussi. Donc, ça c'est néon. Après ça, on a parlé des scribble sticks. So that's paint already in a brush, okay? So you don't necessarily need a whole brush and everything to do watercolors with Dina's scribble sticks because you could just color a whole page and add water to it. So that gives you the scribble sticks. And then the third we talked about were watercolor sprays. So you see that watercolor, which is all the rage right now, comes in many different formats. They are definitely user-friendly and you can use them together. So I could now do techniques with Marlene's metallics right on top of here if I wanted to. Or I could have done a whole page with Marlene's metallics and then done the ghosting technique. It's just faster with a spray. Donc j'ai dit qu'on peut utiliser les métalliques ou les néons de Marlene et je peux complètement couvrir une page comme ça. Probablement, je peux pas faire, je vais perdre beaucoup d'aquarelle si je fais les deux pages, mais je peux couvrir une page au complet avec les peintures, soit de Dina, les scribble sticks, soit de Marlene, et fait aussi avec un pochoir le même effet. Mais moi, je trouve juste avec les sprays, c'est beaucoup plus vite et c'est facile de faire deux pages en même temps avec exactement les mêmes teintes. So, I love sprays for that. You're all familiar with Diane's sprays, but I'm going to take a walk over to Seth's sprays. We'll say thank you to Jay, and then I'm going to take you guys over to Seth's sprays. Let's go take a look at Seth's colors. Donc, je vais vous montrer les couleurs des sprays de Seth. OK? Je vais aussi montrer la boîte de les néons et les métalliques de Marlene. So here goes. So this is what Marlene's neons, that's the box of neons, okay? And then this is the box of metallics. Donc avec les deux, il vient dans une boîte en métal. Les deux viennent avec le pinceau, les pinceaux et les places pour mélanger les couleurs. So those are Marlene's, okay? We just showed you those. This is Marlene's original set avec des très, très, très jolies couleurs. Ça s'appelle Whimsy and Bright. Elle a une autre set qui s'appelle Bold and Bright, aussi très jolie. Over here, quickly, I'll show you Dina's scribble sticks. Donc, ça, c'est la première gamme des scribble sticks. Ça, vous allez avoir... excuse-moi, ça, c'est la première. Donc, comme ça, tu l'as probablement le fuchsia, le rouge, le tangerine, le citron, le vert. What green would that be? Evergreen. OK. Turquoise. Un bleu. Après ça, on a des mauves, bruns, noirs et blancs. Ça, c'est les originales 12 couleurs de Dina. Après ça, elle a fait une autre douzaine avec sa couleur préférée, cheddar. So afterwards, she did another 12 because she had 24 paint colors. And then at the end, she added in, donc cette gamme-là, il y a les 6 pastels et il y a 6 métalliques. Okay? So that's how Dina's come. So the scribble sticks come version 1, 2, and 3. They're all available on our website. As are her tags. We have lots. And now the sprays of Seth. Okay. So again, guys, I'm going to show them to you. But of course, the names are written in tiny on the back. Okay. So this one is Bleu Mer du Sud. So this is Blue Ocean. We'll say South Ocean, but we'll say Blue Ocean if you want to put it in English. Then this one is Bleu Outre-mer. That also is kind of an oceany color. Oh,
Jay brought me my glasses. Okay, guys. Then we have Violet Cassis. So cassis is blackberry, I believe. Then we have Violet Encre. Then we go into this brown, c'est comme un rouge brun, ça s'appelle beige miel. Et ceux-là, ça s'appelle marron thé. So it's like maroon tea. All right, now, they weren't made for this rack. Okay, and then we have Rose Cerise. Donc ça that's a cherry, it says cherry red, but cherry pink, but I would say c'est plus comme un fuchsia. No, peut-être cerise. So then this one is Rouge Grenadine. So grenadine. See, I would have thought this was beige miel, but no. This one is jaune sunshine, okay? Sunshine yellow. Then we have vert verine. Okay, does somebody want to tell me what that, no, verveine. Somebody want to tell me what verveine is in English? Verveine? To me it looked olive. Après ça, on a le Vermont. Vermont. Ça dit pas menthe, ceux-là pour moi, mais c'est ça le nom. And then we have this beautiful like turquoise color, and this one is ocean blue. So I guess we can't call the other one ocean blue, because this one's ocean blue. Then we have a brown. So this one here is called marron coffee, not cafe, coffee. So maroon coffee. Then we have this one, which is our black réglisse, noir réglisse, verbena. Thank you, Vicky. It's still not a word I know, even in English. Then we've got or, donc ça c'est la couleur dorée. Whoops, too blurry. Sont 6,95 chaque, juste pour vous dire. Même comme les sprays de Diane. Ceux-là est plus comme un rose gold ou une cuivre. Puis encore, il faut les mélanger pour voir les couleurs. Je ne veux pas vous faire un peu. But you see, that's a beautiful copper. Et last but not least, c'est pearl, nacré. So then we have a pearl. Hi, May. So guys, those are Sept sprays. I believe they're also all up on our website, so you can definitely pick them up there. Of course, Dina's sprays are close beside, because you know I love Dina's sprays. Donc, comme ça, j'espère que aujourd'hui tu l'as appris quelque chose. Je sais que mes n'étaient pas des projets nécessairement, mais j'aime vous montrer différents formats de la même chose. Okay, so we saw that a crayon or a pan watercolor or a spray, way or different ways, and they're all going to be just as nice. Okay, so yeah, some people have their favorites. Des fois on a des Allison, I think there's 17. I would have thought 18. So maybe there's a silver that I'm missing. Je sais pas. But it's very possible that I'm missing a silver. So as I was saying, guys, you know, I just like to play with the product. Not to do, like use a black brush on rainbow colors. Donc, c'est amusant. Moi, je peux rire à moi aussi que j'étais trop, pas fatiguée. I was a little too lazy to go and get a water cup. So I made do, and I ended up with a rainbow tinted in black.
Mais c'est correct. J'apprécie vous tous pour regarder. Prends le temps avec moi encore. Donc, on revient demain. Juste un petit secret. 13 Arts est arrivé. Donc, jeudi, je vais vous montrer ça. Jacinthe, je viens de te laisser un message au sujet de ta boîte. Donc, on peut se parler de ça. So, guys, I'll see you again tomorrow at 4. And just a little hint, 13 Arts has made it into the house from Poland. And if I don't show it to you before, at the latest, you'll see it on Thursday. So, bye tout le monde. À demain, 4 heures. Merci. Bonne souper. Bye.